పాటల పుస్తకం నుంచి 549వ పాట మొదటి చరణం పాడుతున్నాను. ఊహకు మించిన రూప చూపించిన దేవానికి వందనమయ్యా. ఊహకు మించిన రూప చూపించిన దేవానికి వందనమయ్యా. అనుగ్రహించిన కిరీటం అలంకరించిన దేవా వందనమయ్యా. స్తుతింతు యేసయ్యా దేవా వందనమయ్యా. స్తుతింతు యేసయ్యా. ఊహకు మించిన కృప చూపించిన దేవానికి వందనమయ్యా. ఏ తెగులైనా నా ఇంట లేకుండా ఆపదలేమి నా వెంట రాకుండా ఆవరించవు ఆదుకున్నావు. ఆదరించవు ఆప్తులయ్యావు. కంటికి రెప్పలాగా నన్ను కాచావు. ఇమ్మని చెప్పేలోగా అంగరించావు. దేవా వందనమయ్యా. స్తుతింతు యేసయ్యా దేవా వందనమయ్యా. స్తుతింతు యేసయ్యా. ఊహకు మించిన కృప చూపించిన దేవానికి వందనమయ్యా. ఊహకు మించిన కృప చూపించిన దేవానికి వందనమయ్యా. రక్తవస్త్రం అనుగ్రహించిన కిరీటం అలంకరించిన దేవా వందనమయ్యా. స్తుతింతు యేసయ్యా దేవా వందనమయ్యా. స్తుతింతు యేసయ్యా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, మరి దేవుని మహాత్మను బట్టి ఈ నూతన సంవత్సరం మొట్టమొదటి దినాన మరి పరిశుద్ధ దినం సండే అనేది కూడా వచ్చింది. ప్రతి 7 years ఒకసారి న్యూ ఇయర్ అనేది సండే వస్తున్నది. కాబట్టి నిన్న నేను ప్రార్థన చేశాను. ఎస్టర్డే సాయంత్రం ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యువర్ విల్ లెట్ మీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ సండే న్యూ ఇయర్స్ ఇన్ మై లైఫ్. కొంచెం చక్కగా ప్రార్థన చేస్తాం కదా, ప్రభువా నాకు ఆయుష్యం కానీ ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ప్రభువా ఈ ఆదివారం నూతన సంవత్సరం ఎలా వచ్చిందో అలాంటి కొన్ని ఆదివారాలు నూతన సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు నాకు ఆయుష్ ఇవ్వకండి. మరి యాక్చువల్లీ మన జీవితాన్ని మనం గమనించినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ వండర్ఫుల్ లైఫ్. ఎలా ఉంటుందంటే గడ్డి పువ్వు ఉదయాన్నే మొలిచి సాయంకాలం అయిపోతుంది వాడిపోయినట్లుగా మానవుని జీవితము రెప్పపాటులో కనుమరుగైపోయేటువంటి జీవితం. కానీ we struggle to survive on this earth, and we struggle to deceive some people. We have struggled to make fun with the people, but we won't get anything. జీవితంలో అనేక ప్రయత్నం చేస్తా కానీ నేను పట్టుకెళ్ళదా వచ్చేయి ఏంటా రావు.
నిన్న నాకు ఎలా ఉందంటే ఫేస్బుక్స్, వాట్సాప్స్. ఎస్డే ఆల్ మేడ్ ఆఫ్ స్లాప్, బట్ ఫర్ మీ నో స్లీప్. 12:30 నుంచి 1 o'clock నుంచి 4 o'clock వరకు నా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫ్రెండ్స్, 10th standard friends, +1, +2 friends, and Bachelor of Theology friends, Bachelor of Divinity friends, national and international friends. They all started chatting. I told them, "Hey, I want to sleep on the bar. Tomorrow I have to again go to church. I have to preach the gospel." But don't worry, man. Only this is the only time for us to spend to wish each other. ప్రతి సంవత్సరం అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారు. కానీ ఇక వాళ్ళతో నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకుంటుంటే మా సహోదరి అమెరికాలో ఉంటారు. ఆవిడ ఫోన్ చేసి, "బాబు, నా చిన్న కూతురు పెళ్ళి ఈ సంవత్సరం చేయాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు వస్తావా? నా టికెట్ పెట్టుకుంటానని." నేను అన్నా, "అమ్మ నేను రాను." అంటే ఆవిడ ఏమన్నారంటే, నేనేం చెప్పానంటే, నాకు పనుంది, ఆ ఫినిష్ కంప్లీట్ మై వర్క్. ఇఫ్ ఇట్స్ గాస్పెల్ 2025, you don't need to pay the ticket for me, my ticket. Just give me the letter that come and I visit you all. At the same time, I started praying God, what I got, yearly once they stop. But one thing we have to understand, each and every human being, మరి నేను చెప్పినట్టుగా ఒక వ్యక్తి ఈ హిల్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి ఆ ట్రైబల్ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే, విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు సముద్రం చూశాడు. జీవితం ఎప్పుడు చూడాలి, సముద్రం చూడగానే వాళ్ళు ఎప్పుడేంటంటే ఈ కొండల్లో నివసించేటువంటి వారు చిన్న వాటర్ పాట్ అని పెట్టుకుని ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏజెన్సీలు తిరిగేటువంటి వారికి అది సహజం. కాబట్టి ఆ పాట్లో, ఆ కొండలో నీళ్ళని నింపుతుంటే అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి అడిగారంట, ఇదేంటి అంటే, ఇంత పెద్ద సముద్రాన్ని నేను చూడలేదు, కానీ ఈ నీళ్ళని తీసుకెళ్ళి మా యొక్క మరి ప్రజలకు నేను పెడతాను. ఎందుకంటే మా యొక్క ప్రాంతంలో కొండల మధ్యలో సెలయేరులు ప్రవహిస్తుంటే తప్ప, గ్రూప్స్ అనేవి ప్రవహిస్తుంటే తప్ప, నో ఓషన్ we have never seen. Likewise, as a Christians, how you are leading your life in our day-to-day life? Because it's very, very important in our life. Because here it says, man cries, God gives the gift. Man cries. మనుషులు ఏడుస్తారా ఏడవా? మానవులు ఎందుకు ఏడుస్తారండి? మానవులు తిన్నది ఎక్కువైపోయి అరక్కి ఏడుస్తారు. కొంతమంది తినడానికి తిండి లేక, కడుపు మంటతో, ఆకలి మంటలతో, దరిద్రములో, downtrodden people they cry for the meal, a bread. And some people will cry unnecessary. అదే కదా, ఉద్యోగం చేసేటువంటి మరి వ్యక్తులు ఉన్నారంటే, they will get the trust in their job. Even though they are doing their level best, the boss always will hook you out and hang you there. So what will happen is automatically you cry, why this fellow is unnecessarily, what you call it, kindling, making always trouble. So I used to cry. But here, every human being, apart from the religions and caste and color creed, every human being cry a spiritual growth. ఆత్మీయ ఎదుగుదల కొరకు ప్రతి వ్యక్తి ఏడుస్తాడు ఏదో కోసం. ఆ ఆత్మ ఎదుగుదల గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు 2 అంశాలు ఉన్నవి. ఒకటి ఏంటంటే క్షమాపణ, రెండోది మంచితనం. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంట్ టు ఫర్గివ్ అదర్స్, ద ఎనిమీస్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీవన్ వాంట్ టు బికమ్ గుడ్. ఈవెన్ దో ఇన్ దేర్ హార్ట్ దే మే డిసీవ్ ద పీపుల్, బట్ దే కెనాట్ డిసీవ్ ద గాడ్, బికాజ్ గాడ్ ఆల్వేస్ సీ యువర్ హార్ట్. అందుకని ఈ 2 విషయాలు ఏం చేస్తారండి, ఎక్కువ మరి ఏడుస్తుంటారు. అంటే స్పృహ ఉన్నా స్పృహ లేకపోయినా, కాన్షియస్లీ అన్కాన్షియస్లీ, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్
and sins you have done in your life, the people may not remember the things, but the God always reminds. That's the reason we used to pray. అందుకనే కీర్తనకాడు అన్నాడు, నాకు నిద్ర రావట్లేదయ్యా, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా, నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. Once you keep the scriptures in your life, the scripture words makes you to walk the right path. Empty mind is the devil workshop. So better not to have empty mind. ఇక్కడ మన వాక్యాన్ని మనం గమనించినప్పుడు మన జీవితాల్లో మనం భయపడుతూ ఉంటాం కదా. కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండా మనం భయపడుతున్నాం. కొంతమంది మరి చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, వెహికల్స్ నడిపేటప్పుడు ఎక్కుతారు, చక్కగా స్టార్ట్ చేస్తారు, కానీ లోన ఫియర్ ఏం చేస్తుంది, ఏమంటే ప్రాబ్లం చేస్తుంది. గాడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఆర్ ఆఫీస్, సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై వెహికల్ ఆల్సో. అంటే మానవుని జీవితంలో మనము ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా కూడా ఈ రెండు విషయాలలో దేవుని సన్నిధానములో విల్ క్రై అవుట్. మరి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే వీటికి ఈ విల్ గివ్ యూ, he will help you. When you cry about your forgiveness, each and every day you don't forgive. Sometimes you will say, I am like a snake. 7 years I won't forget what you have done to me. But here the Spirit of God says you must forgive. If you are a Christian, if you believe Jesus Christ as your personal Savior, you must have a forgiveness heart. That heart cannot come to your life, but the heart given by the Jesus to you. మనకి ఇస్తుందా మన విరోధి పతనం అయిపోతుందంటే విల్ ప్రైజ్ గాడ్, థ్యాంక్ యూ గాడ్ దట్ మై ఎనిమీ is suffering. What a wonderful God I pray. How he made me. He crucified me literally in the cross like you, but now he is suffering. But that is not Christian. నీ యొక్క విరోధి నీ గుమ్మమ్మని వచ్చినప్పుడు నీవు చేయగలిగిన సహాయము చేయము. In this year, God was giving to us what God has given to you. If you are able to help the poor and needy, and including your enemy, you help him without any benefit, because the benefit will be given to God, because God has forgiven. దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తున్నాడు. రెండోది ఏంటంటే మరి ఆ దేవుడు క్షమించడానికి కారణం అంటే దేవుడు ఆ యేసయ్యను ఈ లోకానికి పంపి సిలువలో ఏం చేశాడండి, మరణించాడు కదా. ఫర్ యువర్ సేక్, ఫర్ అవర్ సేక్, ఫర్ అవర్ సిన్స్ సేక్ he died on the cross. So whatever we do, the mistakes or sins, evening before going to bed, just to pray, Lord, for your weaknesses, I have done this, please forgive me. The God will make you clear, cleanse in Jesus Christ's name. So it's a great what you call gift given by God to us. No human being will forgive you, but the Jesus Christ who came to this world to forgive us our shortcomings. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతను నీకు నాకు మనకు అందరికి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఫాస్ట్ హ్యావ్ ఫర్గివెన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, థిక్ ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, దోస్ హూ డిసీవ్ యూ, betrayed you and make you mock at your face. But this year you must remember, ask God to give the forgiveness heart, because he is the one who forgives our sins. He is the one who makes us to forgive others. ఆ విషయాన్ని మనం ముందుగా జాగ్రత్తగా గ్రహించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన బహుమానం. Forgiveness is a gift from God, not by human being. We never ever forgive our persons who are against us. Personally myself, I used to beg God sometimes, because 2 years back my elder sister is here, so I visited. She told me to come. Just I entered into her house and asked, how are you, sister? Then she said, without informing me, who told you to come to my house?
ప్లీజ్ గెట్ అంటే నేను మామూలుగా ఒక సహోదరుడుగా ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను. ఎందుకు? నా యొక్క సహోదరే కదా, చూద్దామని చెప్పి వెళితే ఆవిడేమన్నారు, నువ్వు ముందు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఎవడు రమ్మన్నాడు, గట్ 2 years అని. Still the 2 years I tried God forgive me, make me to words. 2 సంవత్సరాల నుంచి నేను బాధపడుతున్నాను. ప్రతిరోజు every day I used to pray for each and every one because only the duty God has assigned me. I don't have any business. I used to pray for the church people, whoever comes and whoever not comes also. I used to remember each and every person, morning and evening. I used to pray for them. At the same time, I used to pray. Because God, give me the heart of kindness. Let me go and see. Because as a human, it is not possible. It won't allow the body, won't allow the physical body, won't allow the spiritual willingness. But this year, what God wants you to do is, you must allow the Spirit of God to forgive your enemy, your relative, your brother or sister, whoever against you. Because it is not our business, it is a business by God. So because the forgiveness given by God, the gift to us. So as a Christians, as a believers in Jesus Christ, you have that mind this year. The fast is fast. Does not think about digging in the ground, digging in a dining hall. You know, a bachelor's dining room will be just like the hell. Okay? Don't dig yourself. Try to understand how God forgiven you. You forgive those who are against you. That gives you lot of happiness, lot of joy and comfort, peace of mind. Because the God has given to us. So another thing is, when man tried, God has granted the goodness. We don't like to do good things, you know. We want to do the good things in front of TV channels, TikTok, this and that, so many things, you know. Nowadays, one check will be given to 10 to 15 persons. Afterwards, the check will not be given to them, but the advertisement will go continuously, 24 hours. But here, the real thing is, మంచితనము అనేది మనకు మానవుడికి లేదండి. మనం ఎప్పుడు మంచిగా ఆలోచిస్తామా, మన మెదడంతా కుళ్ళిపోయింది. మన మెదడు ఎప్పుడైనా మంచి ఆలోచిస్తుందా? ఆలోచించదు. ఎందుకు? మనకంటే తక్కువలో ఉన్నటువంటి ఉన్నారు, కొంచెం మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు అనుకోండి, చూడగానే అమ్మగారు బాగా దీనికి ఏంటి మంచి బట్టలు వేసుకుంది, దీనికి నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ మైండ్. Servant, those are helping us when they wear new clothes, rich clothes, when they are telling, "Ma, how are you?" Then immediately this lady thinks, "Why is this woman wearing such a costliest clothes? Where is she wearing?" But she never had a good heart. So here it says, మంచితనము, గుడ్ థింగ్ అనేది దేవుడి వల్ల తప్ప మనము పొందలేము. మంచి చేయాలి అంటే నిస్వార్థంగా మనము చేయాలి. ఇన్ దిస్ నేచర్ గాడ్ వాంట్ యూ టు డూ ద గుడ్ థింగ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కలర్ అండ్ క్రీడ్ అండ్ రిలీజియన్. నీవు చేయగలిగిన మేలు అంటే మనల్ని దోచిపెట్టమనట్లేదండి. God now asks you to give everything to like what you call Harichandra. You know, story. No. You how much you can help, you can help. If you cannot help more than that, it's better not to give. అందుకని దేవుడు నిన్ను మించిమన్నాడా? కొనదంతా దానం చేస్తున్నది. అప్పుడు ఒకసారి నేను చూశానండి, ఒకడు బాగా భోజనం పెడుతున్నాడు జమీందారు భోజనం పెడుతుంటే అడిగాడు, అయ్యా పలానా ఊరు జమీందారు గారికి తెలుసు అంటే, ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు చెప్పు అంటే, పర్వాలేదు అని అడుగుతుందంటే నేను శుభ్రంగా తిన్నాడు. తిన్న తర్వాత ఆ జమీందారు నుంచి, ఆ జమీందారు నేనయ్యా అన్నాడంట. రిచ్ మ్యాన్ యూజ్డ్ టు గివ్ feed so many poor people, and he became a poor, and he went and happened to eat another rich man's house. When that person was eating, that rich man asked, "Do you know that particular rich man?" This man telling, "I know, leave it. Then finally he said,
whom you are asking, I am that one now is sitting in your front. God doesn't want to do like that. దేవుడు మనం అలా చేయమలేదు, కానీ నీకు ఉన్నదానిలో నీకు చేయగలిగినది సహాయం, మంచి పని చేయము అని దేవుడు మరి సెలవిస్తున్నాడు. ఎందుకు చేయాలి అనేదాన్ని మనం గమనించినప్పుడు 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9:10 అంటే ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ గివెన్ బై గాడ్, ఇన్క్రెడిబుల్ గిఫ్ట్. నమ్మశక్యము కానీ ఇన్క్రెడిబుల్ గిఫ్ట్ గాడ్ హాస్ గివెన్ టు us. అందరూ ఇవ్వగలరండి. When you look at so many people on this earth, how they used to earn, how much they are spending, it's very difficult to understand. Abdul Kalam, he never spent money for his sake. He never kept for 6 squares. ఆ డబ్బులతో జీవితాన్ని. At the same time, there are rich persons in India. Did they give money to them? Poor. But giving poor must have a good heart. That good heart must be given by God. సో మనం ఇవ్వాలనుకోవాలన్నా మనకు మనసు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మంచి పనులు చేస్తాం. ఎందుకు చేయాల్సిందంటే ఇప్పుడు మనం గమనించినప్పుడు 2 Thessalonians రాసిన 2 Thessalonians చాప్టర్ 1:11-12 ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దేవుని యొక్క ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప చొప్పున, దేవుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప చొప్పున అంటే ద జీసస్ క్రైస్ట్ గ్రేస్ మేక్స్ us to do the works to glorify him. లోక సంబంధంగా మనం ఏం చేస్తామో ఏ పట్టుకెళ్తో తెలియదండి. అలెగ్జాండర్ గారు ది గ్రేట్ మ్యాన్, when he died, what he did? He told his soldiers to keep his hands outside. అవునా? పెట్టినప్పుడు అడిగారు, పోయే ముందే ఏందా ఇప్పుడు దాకా నువ్వు లోకాల ప్రపంచాన్ని జయించావు, ఈ చేతి ముందుకెలా పెట్టావంటే, ఐ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ నథింగ్, ఐ am leaving this world. So whatever from birth to death, we have so many things, but we never take another with you. But we can take only 2 things. That is forgiveness, makes you to get eternal life. Good things makes you to bless your children to children. నీ యొక్క పిల్లలు ఆశ్రయించబడాలంటే నీవు మంచి సత్క్రియలు చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తెలిపినారా, మనం ఏ రకంగా ఉంటున్నాము, క్షమించేటువంటి గుణాలు మనలో ఉన్నాయా? దేవుడు మనల్ని పెద్దగా చేయమంటలేదు, కానీ వాట్ ఈస్ యువర్ లిమిట్? డూ గుడ్ ఫర్ ద పీపుల్. ఎందుకంటే క్రైస్తవులుగా మీరు విశ్వాసం ఉన్నా లేకపోయినా క్రీస్తు నామానికి చెడు తీసుకురావద్దు అంటారు. కాబట్టి our way of behavior should not criticize the Christ whom we follow. Where there is only one person who came to save you from sin. So give you eternal life. Just accepting Lord Jesus Christ, you won't get the eternal life. Until and unless you have forgiveness, until and unless you do the good things for the sake of God. మన జీవితాల్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్తం కలిగించిన మాత్రాన ఇలా కళ్ళు మూసుకొని అలా పనులకు వెళ్ళిపోతాను, అక్కడ ఉంటారు కదా రాంబాబు ఊరసే ఉంటారండి. ఏంటంటే ఆయన కుమార్తెలు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు క్షమించు, నీ విరోధిని నువ్వు క్షమించు. మరి అక్కడ వాక్యంలో యేసుప్రభువుడు నీ యొక్క స్నేహితుడు సిగ్గు విడిచి మధ్యరాత్రిలో వచ్చి, నాకు దూరం స్నేహితుడు వచ్చాడయా, రొట్టె ముక్క కావాలంటే ఏది పొమ్మటా ఇస్తారు కదా. మరి దేవాది దేవుడు ఆ యేసేను మన కొరకు లోకాన్ని పంపి మన పాపాలు తెలిసి చేసే పాపానికి క్షమించి ఆయన మంచి హృదయాన్ని మనం కలిగిస్తే మనం ఏ రకంగా ముందుకి సాగలుగుతున్నాం. దేవుని యొక్క మరి దూతకర్లాగా ఉపయోగిస్తున్నామా? దినాల్లో దేవుని యొక్క మరి బ్లెస్సింగ్స్, God's what you call the talents became what you call walking stick. That's not the way. దూతకర్లాగా ఉండకూడదండి. రెండోది, they are sober. There are people lazy. ఎందుకంటే మంచి పనులు చేయడానికి మనకెంతో ఇష్టం, ఎస్పెషల్లీ
think about when you want to worship God, the Sunday and anything service, you all come late, you know. But when you go for a job, if the time is 7:30 or 8 o'clock, you go 7:30. You want to see the CC cameras, 7:30, oh, so and so person came, and your fingerprint, oh, the boss will appreciate it. You won't appreciate it. Because he will expect to come to the office 8 o'clock, but not 7:30. If you come to 7:30 means this fellow is a lazy fellow, he will do anything. He came half an hour early, and what he will do in the job, in the work. But when you come to the temple to worship God, you say, God, forgive me, I'll come half an hour late. But one thing you must remember, peaceful life is very important for Christian life. మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం జీవించాలి. అటువంటి మనసుని, అటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రభు ఇప్పుడు ప్రతిబిడ్డగా అనుభవించిన కాక ఈ నూతన సంవత్సరంలో క్షమించండి, forgive what do I have that created just because God has forgiven us. Just say, I forgive you. Do good things. I used to tell to my friends, whatever do you have, try to feed the poor, needy one. మొన్న నా స్నేహితులు ఏం చేశారంటే సాయిబాబా, షిరిడి సాయిబాబా కాకుండా మన పుట్టపర్తి సాయిబాబా పిల్లర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భోజనం బాగా పట్టుకొస్తారు. పట్టుకొస్తే అక్కడ ఈ గుడుల దగ్గర ఉండే వాళ్ళందరికీ పెడుతుంటే ఏంటిదండి వాళ్ళ వైట్ రైస్తో బిర్యానీనా, బిర్యానీనా గిఫ్ట్. ఇప్పుడు ఇస్ వైట్, then I told that fellow, don't give to them. Just go by time. Whoever feels the hungry, go to them. When they receive the package in their face, you can see the joy and happiness that is blessing us. కాబట్టి అవసరమైన వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నా కూడా దేవుడు నీకు నడిపించాలి. If at all those who are in need, you cannot be able to understand their acting or the real. But if you are having the spiritual eye, the God's guidance, you will definitely feed the right person. That will be credited in your account. So my dear brothers and sisters in Christ Jesus, it's very great joy to enter into the 2023. ఈ 2023లో మనమందరము మరి అనేక ఇబ్బందుల నుంచి అన్ని విషయాలలో దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడారు. కాబట్టి ఈ నూతన సంవత్సరంలో రిమెంబర్ ఓన్లీ 2 things. Just prayer if anything lacking. If you are have a guts, something hatred on your mother or your sister, blood relative, anything, just go and say, I am sorry, forgive me. Hereafter I don't want to say anything. That word makes you to get comfort, the happiness and the joy that God has given you. When you feel the real persons, just few 5 rupees or 10 rupees, there you can see the happiness. So the God wants to see in you, not others. అనేక సార్లు నేను కూడా చాలాసార్లు వేదాంతం చదివినప్పుడు ఏంటంటే వేదాంతం వేసి I studied 4 years Bachelor of Theology in Madras. They used to tell about Bible, Holy Jesus Christ, law, this and that. But in practice, nothing is there. So I started hating Noah. Then I came out. And 1 year literally I struggled. Why God made me to come and waste my 4 years theological time? Then immediately God wanted to talk to me. Why do you want to see me in others? Why don't you show me in you? ఇతరులను చూడాలనుకున్నా కానీ నీలో నన్ను ఎందుకు చూపెట్టు అన్నాడు. ఆన్ ద డే అన్వర్డ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ ట్రై టు డూ ది బెస్ట్, మై బెస్ట్ టు ది హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్. సో దిస్ ఈ సంవత్సరం మీరందరూ క్షమించేసేది. క్షమించడం ఈజీ, సింపుల్, అంతే కదా. ఫర్గివ్నెస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, జస్ట్ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, until and unless the Spirit of God dwells in you, then only you can forgive. If the Spirit of God is not dwells in you, you cannot forgive. So if you are able to forgive your enemies,
you are able to do the good things, bring glory to God. God bless you. మరి ఈ నూతన సంవత్సరం యావత్తు మీరు మరి కొత్తగా పెళ్ళిళ్ళైన వారు, పెళ్ళి అయిపోయిన వారు కూడా మరి పిల్లలతో జల్లలతో మరి ఉండాలని చెప్పి నేను ఆశపడుతున్నాను. చదువుకునే పిల్లలు మంచి ఉంచుతానని అనడానికి మరి ఎవరు వృత్తుల్లో వారు చక్కగా మీరు చేయగలిగిన మీరు చేయండి, కీడు చేయండి. ప్రార్థన చేసుకున్నాను. మహాపరిస్థితి మా పనులకు తండ్రి, నీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు చెల్లించుకొచ్చున్నాను ప్రభువా. అవును ప్రభువా, ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రభువా మీరు మాకు కలిగించిన గొప్ప సందేశాన్ని బట్టి వందనాలు. అయ్యా మరి మీ యొక్క క్షమించిన హృదయాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తుంది దాన్ని బట్టి వందనాలు. మంచి క్రియలు చేయడానికి ఇచ్చేటువంటి మనసుని బట్టి వందనాలు. ఆయన మానవులుగా తండ్రి మాకు మేము తండ్రి క్షమించేటువంటి హృదయం ఉండదు, మంచి క్రియలు చేసేటువంటి హృదయం ఉండదు. కానీ నీవు మాలో ఉన్నప్పుడు నీ ఆత్మ మాన సంచారం చేసినప్పుడు సమస్తము సాధ్యమంటున్నావు. మరి ఇక్కడున్న ప్రతి బిడ్డలు యొక్క వాక్యాన్ని ఉన్న ప్రతి బిడ్డలు నీ చేతులకు అప్పగించున్నాను. నీ నిండారైన ఆత్మను బిడ్డ మీద చేసి వారి జీవితాలలో ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో అత్యధికమైనటువంటి మేళ్ళు, అత్యధికమైన ఫలములు పొందుతూ నీ కృపలో ఆశ్రయించబడుతూ నీ నామానికి మహిమ తెచ్చులను 10 మందికి ఉపయోగపడేటువంటి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుకోమని, నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.